బెంగళూరులో ఒక పర్సన్ ఐటీ జాబ్ వదిలేసి జొమాటో అండ్ స్విగ్గీ డెలివరీస్ చేస్తున్నాడు. సో ఈ పర్సన్ ఏంటంటే హీఈస్ ఎర్నింగ్ 2 lakh per month. ఒక 5 years or 7 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో హీ క్విట్ హిస్ జాబ్ అండ్ స్టార్టెడ్ డెలివరింగ్ జొమాటో అండ్ స్విగ్గీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 40,000-50,000 వస్తుంది. సో పేరెంట్స్ ఆర్ స్కోల్డింగ్, ఫ్రెండ్స్ ఆర్ స్కోల్డింగ్, ఎవ్రీవన్ ఈస్ స్కోల్డింగ్ హిమ్, వై యూ డూయింగ్ దిస్? అండ్ ఈయన అపార్ట్మెంట్స్లో డెలివరీస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాచ్మెన్స్ ఈవెన్ లిఫ్ట్ కూడా ఎక్కనివ్వకుండా 4 floors అయినా 5 floors అయినా వాక్ చేసి వెళ్ళమంటున్నారు. దే ట్రీట్ హిమ్ వెరీ బ్యాడ్లీ. స్టిల్ హీస్ డూయింగ్ సిన్స్ లాస్ట్ 6 months. ఓకే, హియర్ వాట్ ఈస్ హిజ్ ఐడెంటిటీ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటే హీ వాంట్స్ టు స్టార్ట్ అ స్టార్ట్అప్ రిలేటెడ్ టు ఏ క్లౌడ్ కిచెన్. ఒక క్లౌడ్ కిచెన్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాడు. ఆ ఏరియాలో అసలు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాడు. ఓకే, పీపుల్ అసలు ఎక్కువ ఆర్డర్స్ ఏది వెళ్తుంది? బిర్యానీ ఎక్కువ వెళ్తుందా, పాస్తా ఎక్కువ వెళ్తుందా, లేదంటే వేరే ఏమన్నా ఐటమ్స్ ఎక్కువ వెళ్తున్నాయా? హీ వాంట్స్ టు ఐడెంటిఫై దట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ హీ వాంట్స్ టు క్రియేట్ అ క్లౌడ్ కిచెన్ రిలేటెడ్ దట్ మెన్యూ. అండ్ బిఫోర్ డూయింగ్ ఇట్ హీఈస్ డూయింగ్ ద డెలివరీ. సో డెలివరీ అనేది ఎంత లో జాబ్ యూజువల్లీ, బట్ వై హీఈస్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ హౌ క్లయింట్స్ ట్రీట్, హౌ వాచ్మెన్ ట్రీట్, ఇవి కూడా అర్థం కావాలి కదా ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్. So he's doing that since last 6 months and he understood and he finalized some 10 menus, food items already develop chesadu and what customers doing, how they are doing and ఏ టైంలో ఎక్కువ ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి, ఏ టైంలో తక్కువ ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి, దీని బేస్ మీద మొత్తం ఒక 10 items అయితే ఫైనలైజ్ చేశాడు. ఈజ్ అబౌట్ టు స్టార్ట్ అ స్టార్ట్అప్. సో ఎనీవన్ హూ వాంట్స్ టు గెట్ సక్సెస్ they have to go through that kind of stuff, learn something and face the negative or bad or good whatever వచ్చేదాన్ని ఫేస్ చేసి దెన్ దే హ్యావ్ టు డెవలప్ సంథింగ్. అండ్ వితౌట్ క్రాసింగ్ దట్ పాత్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అంటిల్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ మనీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ లైక్ సెల్ఫ్ మేడ్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. అండ్ వితౌట్ దట్ లోయర్ ఐడెంటిటీ యూ హ్యావ్ టు lower your identity for some time to get the greater identity. This is very, very important.